Hello everyone, நான் உங்கள் தினேஷ்குமார் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு சாப்டர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலாக நாட் ஒன்லி அபவுட் த ஃபிசிக்ஸ், ஜென்ரலாகவே சயின்ஸ் என்டையர் சயின்ஸு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அவுட்கம்ஸை பொறுத்தது தான். ஸோ ஒரு தியரி என்ன வேணாலும் சொல்லலாம், பட் அந்த தியரியோட சோல் ஜட்ஜுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அவுட்கம் தான். ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் நம்ம எந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணுன்னாலுமே டெஃபினெட்லி வி நீட் டு மெஷர் சம் குவான்டிட்டிஸ். ஸோ அப்போ மெஷர்மெண்ட் அப்படின்ற இந்த ஒரு ப்ராசஸை பற்றி தான் நம்ம இந்த சாப்டர்ஸில் ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ப்ராசஸ் ஆஃப் டிட்டர்மினிங் ஹவு லார்ஜ் ஆர் ஸ்மால் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ். ஸோ விச் மீன்ஸ் இப்போ நான் ஒரு பேனாவோட லென்த்தை நான் மெஷர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன்னா, ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் see that அந்த பேனாவை லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு லென்த் உள்ள ஒரு மீட்டர் ஸ்கேலை அதோட பேரலாக வைப்பேன். ஸோ அப்படி வச்சு நான் ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு லென்த் உள்ள ஒரு மீட்டர் ஸ்கேலை இதோட கம்பேர் பண்ணி அந்த பேனாவோட லென்த்தை நான் மெஷர் பண்ணுவேன். ஸோ ஆப்வியஸ்லி அப்போ மெஷர்மெண்ட்டோட லிட்டில் டெஃபினேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ப்ராசஸ் ஆஃப் டிட்டர்மினிங் ஹவு லார்ஜ் ஆர் ஸ்மாலர் ஏ குவான்டிட்டிஸ் ஸோ கம்பேர் டு த ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா மெஷர்மெண்ட், இந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம மெஷர்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அண்ட் இந்த ப்ராசஸில் நான் ஒரு தெரியாத ஒரு பேனாவோட லென்த்தை தெரிஞ்ச ஒரு டிவைஸ், அதாவது ஒரு மீட்டர் ஸ்கேலை வச்சு மெஷர் பண்ணுறேன், ரைட்? ஸோ அங்கே அந்த தெரிஞ்ச ஸ்டாண்டர்டான அந்த லென்த்தை தான் வி கேன் அந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை தான் ஐ கேன் கால் இட் இஸ் ஏ யூனிட்ஸ். ஸோ அப்போ எனி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பேனோட லென்த், ரைட்? லெட்ஸ் சே தட் அந்த பேனோட லென்த் 10 மீட்டர் ஆர் 10 சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ யூ கேன் see that இங்கே 10 அப்படின்றது இட்ஸ் எ நியூமரிக்கல் வேல்யூ. ஸோ அண்ட் இந்த சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது இட்ஸ் எ சைஸ் ஆஃப் யூனிட். அப்போ யூனிட் அப்படின்னா என்னன்றதை பற்றி வி ஹாவ் டு டிஃபைன். ஸோ நீங்கள் பிரபஞ்சத்தில் நீங்கள் உங்களை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது. இந்த எல்லா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியும் நம்ம மெஷர் பண்ணணும்னா, ஸோ ஃபஸ்ட் வி ஹாவ் டு டிஃபைன் த யூனிட்ஸ் இன் தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் லென்த்தையே எடுத்துக்கோங்க, ரைட்? ஸோ இங்கே இருந்து, ரைட், லெட்ஸ் சே தட் இதுதான் வந்து மதுரைன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகே? ஸோ இதுதான் மதுரை, இதுதான் சென்னைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி நான் சென்னைக்கும் மதுரைக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸை நான் மெஷர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஸோ எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும்னு பாருங்கள். ஸோ நம்ம ஹியூமன்ஸ் நம்ம என்ன ஒரு ஐடியாஸை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டோன்னா, we have chosen to call some certain and definite length as a unit. ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இடைப்பட்ட இந்த ஸ்பேஸை we have chosen to call it as a 1 unit. ஸோ அப்போ இதை 1 யூனிட்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா, ஸோ இந்த 1 யூனிட்டோட மல்டிபிள்ஸில் இது 1 யூனிட், இது 2, இது 3 அண்ட் இட்ஸ் a 4, இட்ஸ் a 5. ஸோ இன் திஸ் வே ஆப்வியஸ்லி மதுரை டு சென்னை உள்ள இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸை என்னால் மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ இந்த 1 யூனிட் அப்படின்றது நம்மளை ஆர்பிட்ரரிலி we have chosen to call some certain physical quantity as a unit. ஸோ இப்போ இதோட மல்டிபிள்ஸாக நம்மளால் எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியுமே மெஷர் பண்ண முடியும், கரெக்ட்? ஸோ இந்த மாதிரி உருவானது தான் யூனிட்ஸ் எல்லாமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் see that நம்ம நீங்கள் நார்மலாக ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே, மீட்டர் ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே, ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் மீட்டர் ஸ்கேலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் இருக்கும் இல்லையா, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 5 லைன்ஸ் சேர்ந்து தான், 10 லைன்ஸ் சேர்ந்து தான் ஐ கேன் இட்ஸ் a 1 mm, இட்ஸ் a 2 mm, இட்ஸ் a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ஸோ இந்த மாதிரி 10 mm சேர்ந்து தான் ஒரு சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம், கரெக்டாக? ஸோ அப்போது நம்ம இந்த ஒரு இந்த டிஸ்டன்ஸை, ரைட், இந்த அன்னோன் டிஸ்டன்ஸை we have chosen to call as a 1 mm. ஸோ அப்போ எம்எம் சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இப்போ இந்த எம்எம் அப்படின்றது தான் யூனிட்ஸ். இப்போது இந்த எம்எம்ன்றது இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ், இவ்வளோ லென்த்தை 1 mm நான் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அஸ் யூனிட். இதோட மல்டிபிள்ஸில் இப்போது இது 1 mm, 2, 3, 4, 5. இப்போ இதோட மல்டிபிள்ஸில் நம்ம எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி, எந்த ஒரு லென்த்தையுமே மெஷர் பண்ண முடியும், கரெக்ட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த யூனிட்ஸ் சர்வ்ஸ் ஃபார் மெஷரிங் பர்பஸ். Okay, so we can see that any physical quantity, right, any physical quantity can be represented as a numerical value and into the size of the units. And one more beautiful thing is, so physical quantity பொறுத்த வரைக்கும் physical quantity என்றது மாற போகிறது இல்லை. சப்போஸ் என்னோட size of the units சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பேனாவோட லென்த்தை எம்எம்மில் மெஷர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ட்ரை டு see that. ஸோ எம்எம் அப்படின்றது சைஸ் ஆஃப் த யூனிட். அப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள லென்த்தை I have to choose to call it as a 1 mm. இதோட மல்டிபிள்ஸில் I am trying to measure now the length of the pen. ஸோ அப்போ இதோட மல்டிபிள்ஸில் மெஷர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் the size of the unit. அப்போ இதுதான் ஒரு யூனிட்டோட சைஸ். இந்த ஒரு யூனிட்டோட சைஸ் வந்து சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி நியூமரிக்கல் வேல்யூ எப்படி இருக்கும், இட் வில் பி மோர். அப்போ ஒரு பேனாவோட லென்த்தை நீங்கள் எம்மில் மெஷர் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா யூ மே ஹாவ் சம் 150 mm or something. Because size of the unit is smaller, so automatically numerical value is larger. But இதே length, in the physical quantity, if I try to measure in some larger size of the units, for example, in the penowed length, if I try to measure in centimeter, so I have chosen to call this as a 1 unit. So, அப்போ 10 mm சேர்ந்த இந்த collection, okay, I have chosen to call it as a 1 centimeter. So அப்போ இதை obviously 1 centimeter it's a larger unit, right? It's a larger unit compared speaking with the mm. So அப்போ இந்த larger unit அப்போ when the size of the unit got increased, the numerical value of that physical quantity will goes down. So இப்போ இதே 150 mm, if I try to represent in centimeter, I may have simply 15 centimeter. Is it possible for to imagine, right? So and in the ideas use பண்ணி தான் நம்ம we are trying to measure all the physical quantity. And nature'sல we have so many physical quantities, and out of that சில quantities மட்டும் நம்ம fundamental quantitiesனு சொல்லிட்டு we have chosen to call. அது ஏன் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூப்பிட்றோம் இந்த குவான்டிட்டிஸை மட்டும், இந்த 7 குவான்டிட்டிஸை மட்டும் ஏன் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோன்னா, இந்த லாஜிக் இஸ் ஸோ ஈஸி. பிகாஸ் இப்போ இந்த 7 குவான்டிட்டிஸை பாருங்களேன், லென்த், மாஸ், டைம், கரண்ட், டெம்பரேச்சர், லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி, அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ், இந்த 7 குவான்டிட்டிஸை நம்ம ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்னு கூப்பிட்றோம். இந்த இதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னென்னா, பிகாஸ் லென்த்தை என்னால் மாஸில் மெஷர் பண்ண முடியாது. The same way டைமை என்னால் கரண்ட்டில் மெஷர் பண்ண முடியாது, எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியும் இட்ஸ் யூனிக். ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை இன்னொரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியனால நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியாது. கேன் யூ see that? So that's why these quantities are actually called as fundamental quantities. But in the fundamental quantities various ways, various proportions mix பண்ணுறப்போ we can able to get all the derived quantities. Can you see that, right? So and units பொறுத்த வரைக்கும், right? So we have chosen to call some certain definite length as a unit. In terms of its multiple, we try to measure the length of any physical body, right? ஸோ அப்போ இங்கே ஒவ்வொரு பர்சன்ஸுமே அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு யூனிட்ஸை சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்துச்சுன்னா, ரைட், என்னோட 1 mmன்றது இன்னொரு பர்சனோட 1 mmோட மேட்ச் ஆகாது. இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ வி ஹாவ் ஏ கமிட்டி, அண்ட் அந்த கமிட்டி வந்து எவ்வளோ லென்த் 1 mm, எவ்வளோ லென்த் 1 மீட்டர், ஸோ எவ்வளோ மாஸ் 1 kg, எவ்வளோ டியூரேஷன் 1 செகண்ட் அப்படின்ற மாதிரி அந்த தட் கமிட்டி ஹேஸ் டிசைடட். அண்ட் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரிஸுமே, ஆல் த கண்ட்ரிஸ் ஹேஸ் அக்ரி டு ஃபாலோ தட் திங். ஸோ அப்போது 1 மீட்டர் அப்படின்றது இவ்வளோ லென்த்து தான், 1 செகண்ட்ன்றது இவ்வளோ டியூரேஷன் தான், 1 மாஸ்ன்றது 1 kgன்றது இவ்வளோ மாஸ் தான்றத ஒரு கமிட்டி டிசைட் பண்ணிடுச்சு. அந்த டிசைடட் வேல்யூஸை எல்லா கண்ட்ரிஸும் ஹேஸ் அக்ரி டு ஃபாலோ. ஸோ நவ் த ப்ராப்ளம் இஸ் எலிமினேட்டட் பிகாஸ் அமெரிக்கன்ஸோட 1 மீட்டரும் நம்மளோட 1 மீட்டரும் சேம். ஸோ நவ் அண்ட் the measurement process is somewhat easy now, right? So obviously and the committee that we can call it as a system of international. So and the committee choose panna units we can call it as SI units. For example, length of SI unit is meter, and mass of SI unit is kilogram, time of SI unit second, and electric current of SI unit ampere, temperature of SI unit Kelvin, luminous intensity of SI unit candela, and amount of substance of SI unit moles. And in the units of the corresponding symbol also I have represented. Can you see that? Every time I cannot write the meter, kilogram, second in its full form. So we have inverted the symbol to represent the unit. Okay.
So that's what you can imagine. So, and the reason why I hope that I have already told you, this fundamental quantities because in the each and every quantities it's so unique. So in the length intra quantity and we cannot measure in terms of mass. Can you see that? One completely unique. Now mass in length measure. So everything is so unique. That's why it's called as fundamental. And we can discuss about the supplementary angle later. Okay. And before that we can discuss about derived quantities. So about derived quantities na enna? Okay, we can discuss that. See, you can see that up in the fundamental quantities various ways I mix பண்றப்போ I can able to get the derived quantity. For example, length அப்படின்றது okay, it's a fundamental quantity, right? Fundamental, okay? And time அப்படின்றது it's a fundamental, right? Time is a fundamental physical quantity. And இப்போ if I divide the okay length by time, and you can see that obviously, so the distance traveled by the objects by the time it takes, that ratio is actually called as speed, right? So speed அப்படின்றது obviously இந்த ரெண்டு fundamental quantities somehow divide பண்ணுறது மூலமா I can able to get, which means அப்போ speed அப்படின்றது it's a derived quantity. So because we are deriving this physical quantity out of two fundamentals. Okay, so அப்போ இந்த மாதிரி fundamental quantities various proportionsல mix பண்ணுறப்போ okay we can able to get the derived quantities. So speed, density means mass times mass by volume. So you know that volume itself is a derived quantity. It can be written as length into length into length, right? So obviously I can say that it's a fundamental quantity, and it is also some L cube, I can say that, and it is also a fundamental quantity some cube. So the fundamental quantity and fundamental quantity it's somehow mixed. So and in the few side fundamental quantities various forms various ratios mix பண்றது மூலமா I can able to get this density. So obviously the density is a derived quantity. In nature, right, we have so many derived quantities, and we have only 7 fundamental quantities. The 7 fundamental quantities are various ways mix பண்றது மூலமா I can able to get all the derived quantities. That's what I can imagine. So over derived quantities we also have the corresponding units associated with it. Okay, so that's what I can imagine. So you can see that அப்போ இதெல்லாமே base quantities, length, mass, time, temperature, electric current. So இதெல்லாமே base quantities, அதுக்கான corresponding derived quantities. You can see that அப்போ various waysல இந்த fundamental quantities mix பண்ணுறது மூலமா we can able to get the following derived quantities, right? Okay, and in addition to that, right, so நம்ம sometimes, right, physics பொறுத்த வரைக்கும் we have to deal with the various extremums. Extremum means sometimes we have to deal with the atoms. So nucleus பற்றி டீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், and electrons, protons, nucleus இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்மாலரான ஆப்ஜெக்ட்ஸை பற்றி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். அங்கெல்லாம் involved mass and involved length is too small, right? The same way sometimes in physics we also have to deal with the whole galaxy and star itself. Okay, so nucleus பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ the length involved is some 10 to the power minus 15 meter in range, right? Stars பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ the length involved is some larger value, right? Can literally consider as here it's a very larger value like 10 to the power 20 or 10 to the power 15 meter positive. Okay, so you may have this kind of larger value. So automatically நம்ம ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமுமே we have to discuss about in physics. Okay, so smaller size பற்றியும் டீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், larger size பற்றியும் டீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். So now it's better to have some ideas about the order of magnitude. We can see that radius of the proton, it will be in the ranges of 10 to the power minus 15 meter, and you can see that radius of our whole sun is 10 to the power 9 meter. You can see that
just see the order of magnitude, which means original, right? நமக்கு radius of the protonன்றது it could be a 2 into 10 to the power minus 15 or some அதே மாதிரி radius of the sun அப்படின்றது it could be some 7 into 10 to the power 9. I'm saying it for example, right? Just imagine. So 2 or 7 அப்படின்றது it is irrelevant to us. And if you want to write, if you want to have some pictures about the அது எவ்வளோ லார்ஜர் ஆர் எவ்வளோ ஸ்மாலர் அப்படின்ற அந்த ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட புரிஞ்சுக்கணும்னா, ரைட், சிம்பிளி we can ignore this and we can write the whole quantity as in terms of the exponents itself. ஸோ அப்போது சைஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான்றது 10 to the power minus 15 ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட்டில் இருக்குது. அண்ட் சைஸ் ஆஃப் த சன் அப்படின்றது 10 to the power 9 மீட்டர் அந்த ரேஞ்சஸில் இருக்குது. ஸோ சிம்பிளி வித்தவுட் கோயிங் இன் டு த டீட்டெயில்ஸ் அது எவ்வளோ லார்ஜராக இருக்குது எவ்வளோ ஸ்மாலராக இருக்குன்றத இஃப் யூ ட்ரை டு ரெப்ரசன்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பொனன்ட் ஃபார்ம், யூ கேன் கால் தட் as a ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட். Okay, so that's what you can imagine. So and முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி, ரைட், நம்ம எல்லா டைமென்ஷன்ஸுமே, ரைட், எல்லா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியுமே we can, it's somewhat very inconvenient to represent all the quantities in the same units. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லென்த் எடுத்துக்கோங்க, ரைட். ஸோ நான் ஒரு பிரிக்கோட லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு ரெப்ரசன்ட் லென்த் இன் சென்டிமீட்டர், ரைட். ஸோ இதே வந்து நான் ஒரு கிரவுண்டோட பெரிமீட்டரை நான் மெஷர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன், இட்ஸ் பெட்டர் டு ரெப்ரசன்ட் சேம் இன் மீட்டர், 500 மீட்டர் 100 மீட்டர் ஐ கேன் சே. ஸோ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரைக்கும் சென்னைக்கும் இடைப்பட்ட ஸ்பேஸை நான் மெஷர் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டேன்னா ஆப்வியஸ்லி த டிஸ்டன்ஸ் இன்வால்வ்ட் இஸ் டூ லார்ஜ். ஸோ தேர் இட்ஸ் சம்வாட் வெரி, அஃப்கோர்ஸ் ஐ கேன் ரெப்ரசன்ட் தட் டிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ இன் mm ஆர் இன் சென்டிமீட்டர். பட் இஃப் ஐ ட்ரை டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னைக்கும் மதுரைக்குமான டிஸ்டன்ஸ் வந்து 400 கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட். இஃப் ஐ ட்ரை டு ரெப்ரசன்ட் சேம் இன் மீட்டர், ஜஸ்ட் இமேஜின் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த வேல்யூ. இட்ஸ் highly ugly to represent the reading, right? The reading out of which you cannot even able to make, from this reading you cannot able to understand anything literally, right? So that's why it's somewhat inconvenient to represent the physical quantity in terms of some larger numerical values vara madri. We will most often we will not choose the units. For example, larger length involved ஆயிருக்குன்னா we will choose the correspondingly larger units to represent them. So இப்போ இதே ஒரு physical quantityயோட magnitude கம்மியாக இருக்குன்னா of course we can represent same in some the corresponding units. For example, அப்போ சென்னைக்கும் மதுரைக்குமான displacement or distance instead of representing the same in meter, it's better to represent same in kilometer. In the same way, ஒரு atom or nucleus ஓட sizes instead of representing the same in meter, I will choose to represent the same in nanometer or femtometer, something. Nanometer means 10 to the power minus 9 meter. Femtometer means 10 to the power minus 15 meter. So instead of writing the atomic sizes, okay, atom oda size or nucleus oda sizes 10 to the power minus 15 meter na represent பண்றதுக்கு பதிலா I will simply represent it as 1 femtometer. So the radius of the nucleus is equal to 1 femtometer. So it's now somewhat easy to see it, right? So you can see that. So in the base unit என்றது லென்த்தோட பேஸ் யூனிட்ன்றது மீட்டர். அதுக்கு முன்னாடி கிலோ அப்படின்றது ஆட் பண்ணுறப்போ சம்வாட் லார்ஜர் யூனிட்டாக மாறுது. அதே மீட்டர்ன்ற அந்த பேஸ் யூனிட்டோட நான் நேனோ, மைக்ரோ, மில்லி, ஃபெம்டோ அப்படின்ற ஒரு சம் ப்ரீஃபிக்ஸை ஆட் பண்ணுறது மூலமாக ஐ கேன் ஷ்ரிங்க் த சைஸ் ஆஃப் தட் யூனிட், ரைட். ஸோ அப்போ நம்ம பேஸ் யூனிட்ஸோட ஏதோ ஒரு ப்ரீஃபிக்ஸை ஆட் பண்ணுறது மூலமாக we can able to enlarge the size of the unit or we can also able to shrink the size of the units. So இதை தான் you can call it as a prefix. So you can see that இப்போ பேஸ் யூனிட் அதோட வேல்யூ 1 அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you can apply the same for all the physical quantities. Let's apply the same for லென்த்துக்கு இந்த லென்த்துன்ற ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு இதை அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். வாட் யூ மே ஹாவ், அப்போது லென்த்தோட பேஸ் யூனிட் வந்து மீட்டர். ஓகே, யூ கேன் சி தட். அப்போ 10 மீட்டர், ஓகே, 10 மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 டெகாமீட்டர். யூ கேன் சி தட் வெரி கிளியர்லி. ஸோ த சேம் வே 10 decameter, okay, is equal to 1 hectometer. You can see that very clearly. And 10 hectometer is equal to, okay, and 1 kilometer.
So this thing will keep on goes. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக மீட்டர்ன்றது பேஸ் யூனிட், மீட்டரோட 10 times multiple இந்த யூனிட்டை I can choose to call it as a 1 decameter. So அப்போ decameter is somewhat larger unit, right? So comparatively speaking with the meter. So அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி இது மாதிரி, ரைட்? அப்போ 100 meter, right? 100 meter is equal to what? And I can say that as 1 hectometer. அப்போ 1000 meter is equal to what? 1 kilometer. So you can see very clearly, இப்போ மீட்டர்ன்றது பேஸ் யூனிட், அதோட thousands, அதாவது 10 to the power 3 மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ I can able to get what? Kilometer. So அப்போ instead of representing the 1000, instead of writing the physical quantity as 1000 meter, we will always choose to write the same as meter. I mean அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிலோன்ற ஒரு ப்ரீஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம், so that it's equivalent of 1000 meter. So this is all about the prefixes. Okay, so now we can go on to discuss about the errors in the measurement. So before we go into it, first we can discuss about the accuracy and precision. So first accuracy na enna parunga. So let's say that we have some in the diagram, in this diagram itself illustrate that. So let's say that ஒரு பேனா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பேனாவை நான் ஒரு ஸ்கேலை வச்சு தான் அதோட லென்த் நான் மெஷர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த ஒரு பேனோட ஒரிஜினல் லென்த் லெட்ஸ் சே தட் இட்ஸ் 7.4ன்னு வச்சுக்கோங்க, 7.4 and சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க. So let's say that it's a 1, it's a 2, it's a 3, it's a 4, it's a 5, it's a 6 and it's a 7. Okay, just imagine it's a 7, so and it's a 8. So அப்போ இந்த வேல்யூஸ் வந்து 7க்கும் 8க்கும் நடுவில் வந்துருக்கு, ரைட்? ஸோ we can see that very clearly. Let's say it's 7.5ன்னு சொல்லலாம் or 7.3ன்னு சொல்லலாம். I cannot sure about that. பிகாஸ் நம்ம மீட்டர் ஸ்கேலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னால் மெஷர் பண்ண முடிஞ்ச குறைஞ்சபட்ச லென்த்துன்றது இட்ஸ் 1 mm ஆர் இட்ஸ் 0.1 centimeter, ரைட்? ஸோ அப்போ இந்த கேஸ் நம்ம ஒரு மெஷரிங் எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியுமே ஒரு மெஷரிங் டிவைஸ் வச்சு மெஷர் பண்ணுறப்போ we cannot 100% have the true value of something. அப்போ இதோட ஒரிஜினல் லென்த் 7.4 இருக்கலாம், பட் நான் மெஷர் பண்ணுறப்போ I will always have some uncertainty about that measured value. அப்போ நான் மெஷர் பண்ணி நான் எனக்கு கண்ணால் பார்த்து கிடைக்கக்கூடிய இந்த ரீடிங் வந்து it would be 7.41 or it would be 7 something. So you can see that it could be 7.5 or it could be 7.3 something. So இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கலாம். So I always have some uncertainty about this decimal point. So which means அப்போ இந்த uncertainty or the difference between the measured value and true value is actually called as error. So I can literally define the error as, so you can see very clearly. So measurement error is the difference between the measured value of the quantity and its true value. You can see very clearly over here. So ஒரிஜினலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனாவோட லென்த் வந்து இட்ஸ் 10.6 அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, 10.7ன்னு சொல்ல முடியாது, இட்ஸ் லைங் சம்வேர், ரைட்? ஸோ அப்போ இதை வச்சுட்டு நான் மெஷர் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டேன்னா ஸோ மை மெஷர்ட் வேல்யூ வில் பி சம்வாட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ட்ரூ வேல்யூ ஆஃப் சம்திங். அப்போ இது ரெண்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஐ கேன் கால் இட் as a error. So then error can be defined as, error is equal to the difference between the measured value of something, okay, and true value of something. So and these differences is actually called as error. I can say that. And நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரெசைஸான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி you cannot 100% sure about the measured value, because all the measurement devices are having some precision limit. So automatically it is also having, we cannot be so sure about its reading also. Then என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னால் மீட்டர் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுறோன்னா, ரைட்? ஆப்வியஸ்லி மீட்டர் ஸ்கேலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளால் we cannot be so sure about the 1 decimal. இப்போ 7.4 சென்டிமீட்டர்னு வருதுன்னா மீட்டர் ஸ்கேலில் இந்த ரீடிங் எடுக்கிறோன்னா, அண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டெசிமல் இட் செல்ஃப் இஸ் சம்வாட் அன்சர்டன், ரைட்? ஃபஸ்ட்டு டெசிமலே அன்சர்டன் தான் இந்த கேஸ். இதே இது நம்ம வெரியர் காலிப்பரை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் ஒரு பேனாவோட லென்த்து சம்திங் அப்படின்னா யூ மே ஹேவ் த ரீடிங் லைக் 7.41 centimeter or 7.42 centimeter. In that case you cannot be so sure about this decimal. அப்போ இட்ஸ் அன்சர்டன், ரைட்?
all the all the measurement devices are having some degree of uncertainty about the measured value, and of course this uncertainty in the measured value is actually called as error. But measured value minus true value. So எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டோட ட்ரூ லென்த்துக்கும் அண்ட் எனக்கு மெசர்டு வேல்யூக்கும் இடைப்பட்ட இந்த டிஃப்ரென்சஸ் தான் ஐ கேன் கால் இட் அஸ் எரர். அண்ட் இஃப் த மெசர்டு வேல்யூ இஸ் மோர் தென் ட்ரூ வேல்யூ யூ கேன் சே தட் த எரர் இஸ் பாசிட்டிவ் எரர். ஓகே, ஸோ எரர் இஸ் பாசிட்டிவ் எரர் when the measured value is more than so the true value. And you can say that the error is negative error. The error is negative error. So if the measured value is lesser than the true value, so that's what you can able to imagine it. So and you can see that suppose உங்களுக்கு accuracy அப்படின்றது, and I can define the accuracy as degree of closeness to the true value. ஸோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம ஒரு மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். இஃப் தட் மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் கிவிங் யூ த ரீடிங் விச் இஸ் வெரி க்ளோசர் டு த ட்ரூ வேல்யூ ஆஃப் சம்திங். ஓகே, நான் ஏதோ ஒரு ஸ்கேலில் ஒரு மீட்டர் ஸ்கேலை வச்சு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறேன். அந்த மீட்டர் ஸ்கேல் காட்டக்கூடிய ரீடிங்கிறது அந்த ஆப்ஜெக்டோட ட்ரூ லென்த்துக்கு ரொம்ப க்ளோஸராக இருக்குன்னா யூ கேன் சே தட் மெசரிங் டிவைஸ் இஸ் செட் டு பி ஸோ அக்யூரேட். ஸோ அப்போது மெசர்ட் வேல்யூ ட்ரூ வேல்யூக்கு ரொம்ப க்ளோஸராக இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் சே தட் இட்ஸ் ஹைலி அக்யூரேட். அண்ட் ப்ரிசிஷன் மீன்ஸ் நான் எதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை மோர் தென் ஒன்ஸ் இதே மெஷர்மெண்ட் வேல்யூவை மோர் தென் ஒன்ஸ் நான் மெஷர் பண்ணுறேன்னா எவரி டைம் இஃப் ஐ காட் த சேம் ரீடிங் அகெயின் அண்ட் அகெயின் then you can say that measurement instrument is said to have more precision. So that's what you can able to understand the difference between the accuracy and precision. Okay, now we can go on to discuss about the type of error. So in the case of error we have the following classifications. You can call them as a systematic error and random error. So systematic means, so the reason why we are calling them as a systematic is because systematic error oda reasons somehow you can able to figure out, and in the systematic error it will always happen in one direction. It can happen as a positive error or it can happen as a negative error, not as a both. Okay, and you will be seeing that. That's why the systematic error can also be called as unidirectional error. Okay, you will see that, right? And systematic error, adukana reasons you can able to figure out somehow. And in the systematic error it can always happen in one direction. So for example, in the systematic error classifications parunga, the systematic error can be classified into these three classifications. Instrumental error na adukku best example enna, so if the instrument itself is calibrated wrongly, okay, the instrument itself is calibrated wrongly, then the error involved is said to be actually called as instrumental error. For example, ஒரு thermometer யூஸ் பண்ணுறீங்க to measure your body temperature. You know that your body temperature is 37 degrees Celsius. Okay, it's a true value னு வச்சுக்கோங்க. Okay, true value of your body temperature. But எனக்கு அந்த thermometer காட்டக்கூடிய ரீடிங்கிறது 40 காட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, right? So this is the measured value. Okay, measured value you can see very clearly. So எனக்கு ட்ரூ வேல்யூ வந்து 37, பட் தெர்மோமீட்டர் காட்டக்கூடிய ரீடிங்கிறது 40. ஸோ விச் இண்டிகேட் somehow that instrument itself is said to have some error. ஏதோ ஒரு எரர் நம்ம அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மேக் பண்ணுறப்பே some kind of error உருவாயிருச்சு. It could be because of the calibration error or somehow, or it could be because of the design error somehow, and the instrument make பண்ணுறப்பே அந்த error உருவாயிருச்சு. ஸோ then இந்த மாதிரியான error தான் can call it as instrumental error. You can see that அப்போ 37 அப்படின்ற ஒரு பாடியோட ஒரிஜினல் டெம்பரேச்சரை 40 ஒரு டிவைஸ் காட்டுதுன்னா, ஸோ you can say that measured value is more than what? So you can see that the measured value is more than true value. The error involved is called as positive error. So அப்போ automatically and ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாசிட்டிவ் error இருக்க மாதிரி அது தப்பாக உருவாக்கிட்டாங்க அப்படின்னா it will always show you the some kind of elevated reading only, correct?
ஒவ்வொரு டைம் எலிவேட்டட் ரீடிங் காமிச்சிட்டு ஸோ இப்போ 37 டிகிரி இருக்கிறத 40 காட்டுதுன்னா 50 டிகிரி செல்சியஸ் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் அந்த தெர்மோமீட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணுறீங்கன்னா இட் கேன் ஷோ யூ சம் 55 ஆர் 60 சம்திங். ஸோ 55 தான் காட்டும். எலிவேட்டட் ரீடிங்னா யூ மே ஆல்வேஸ் ஹேவ். ஸோ தட்ஸ் வை தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக் எரர் ஆர் ஆக்சுவலி கால்ட் அஸ் யூனிடைரக்ஷனல் எரர். அப்போ பாசிட்டிவ் எரர் ஒரிஜினலாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் எரர் மட்டும்தான் இருக்கும். நெகட்டிவ் எரர் ஒரிஜினலாக இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் எரர் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, ஹேவ் யூ காட் தட்? And in addition to that, okay, we may also have a systematic error because of the improper experimental setup or technique. For example, இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம். ஒரு empty spaceல, right, I can say a statement like if I drop 1 kg of objects and 1000 kg of objects from the same height, okay, இந்த 1 kg 1000 kg ரெண்டுமே கிரவுண்ட்லேருந்து சேம் ஹைட்லேருந்து நான் ட்ராப் பண்ணிட்டேன்னா, okay, I can say that both will reach the ground simultaneously. But in the experiment, if we try to conduct in the presence of air medium, so definitely you will have the differences. First வந்து அந்த 1000 kg இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டாக லேண்ட் ஆகிற மாதிரியும் அண்ட் 1 kg இருக்கிறது லேட்டராக லேண்ட் ஆகிற மாதிரியும் you can see that appearance. அண்ட் அதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி பிகாஸ் ஆஃப் த ஏரோட் எஃபெக்ட். ஸோ அப்போ இந்த ஏரோட் எஃபெக்ட்ன்ற ஒரு ஃபேக்டர்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணாமல் தப்பான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் ஆர் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணனால வி காட் சம் ரீடிங். அப்போது ஒரிஜினலாக எனக்கு இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸும் சேமாக சைமல்டேனியஸாக கிரவுண்ட் அடைஞ்சிருக்கணும். அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் இம்ப்ராப்பர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் மேபி அண்ட் ஃபஸ்ட் இது கிரவுண்டை ரீச் பண்ண பின்னாடி இப்போ இது ரீச் பண்ணலாம். ஸோ வி மே ஹேவ் சம் டைம் டிஃப்ரென்சஸ். ஸோ அப்போது பிகாஸ் ஆஃப் த இம்ப்ராப்பர் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் வி மே ஹேவ் த எரர். ஓகே, ஸோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் டு தட் வி மே ஆல்சோ ஹேவ் த பர்சனல் எரர் ஆல்சோ. பர்சனல் எரர்ன்றது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டர் ஹீ ஹிம்செல்ஃப் கேன் இன்ட்ரடியூஸ் எரர் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் லெத்தாஜிக் நேச்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிரிக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட், திஸ் இஸ் த பிரிக், ரைட். இந்த பிரிக்கோட லென்த்தை நான் மெஷர் பண்ணணும்னா ஆப்வியஸ்லி ஐ ஷுட் பிளேஸ் மை மீட்டர் ஸ்கேல் இன் அலைன்மெண்ட் வித் த லென்த் ஆஃப் த பிரிக். அப்போ பிரிக்கோட லென்த்துக்கு பேரலாக நான் மீட்டர் ஸ்கேலை வச்சா தான் ஐ கேன் ஏபிள் டு கெட் த ட்ரூ வேல்யூ ஆஃப் த பிரிக். சப்போஸ் நான் லென்த்துக்கு பேரலாக ஸ்கேலை வைக்காமல் இப்படி வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரைட், யூ கேன் ஈஸிலி see that the scale will show you some elevated reading. ஓகே, ஒரிஜினல் லென்த்தை விட அதிகமான லென்த்தை காட்டும் இந்த கேஸ். ஸோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி இப்போது அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை அந்த லென்த்தை மெஷர் பண்ணக்கூடிய அந்த அப்சர்வர் அவருடைய கேர்லெஸ்னஸ்னால ஹீ ஹிம்செல்ஃப் ஹேஸ் இன்ட்ரடியூஸ் சம் எரர். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான எரர் தான் யூ கேன் கால் இட்ஸ் ஏ பர்சனல் எரர். ஸோ அண்ட் வி கேன் see that இந்த சிஸ்டமேட்டிக் எரர் எல்லாத்துக்கும் யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ரீசன்ஸ், ரைட். யூ ஹாவ் த ரீசன்ஸ். அப்போ உங்களுக்கு ரீசன்ஸ் தெரிஞ்சாலே டு சம் எக்ஸ்டென்ட் யூ கேன் ஏபிள் டு ஓவர் கம் திஸ் எரர். அப்போ சிஸ்டமேட்டிக் எரர் எப்படி ஓவர் கம் பண்ண முடியும்? ஸோ அண்ட் நல்ல கேலிப்ரேட் பண்ண ஒரு குட் அக்யூரசி உள்ள ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோன்னா we can to some extent we can able to reduce the instrumental error. The same way ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் அண்ட் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறோன்னா we can able to reduce this error also, right. அண்ட் பர்சனல் எரர் எப்போ எலிமினேட் பண்ண முடியும்? if the experimenter is so careful about his doing, then obviously the personal error also can be eliminated to some extent. So automatically all the systematic error can be reduced to some extent. Is it possible for you to imagine? But random error is entirely different. Because the systematic error எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ரீசன்ஸை we can able to figure out somehow. But the reason why we call this error as a random is because the reason itself is unknown. The reason itself is unknown. Reason is unknown. அப்போ இந்த எரர் ஏன் ஏற்படுதுன்றதையே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி கேனாட் ஏபிள் டு ஃபிகர் அவுட். ஸோ யூ நோ தட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ், சில ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸோட இன்டர்லிங்க் ஆகிருக்கும். அப்போ எந்த ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம இந்த கிவன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்றதே வி கேனாட் ஏபிள் டு ஃபிகர் அவுட் சம் ஹவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெதர் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ரைட், ஸோ இன்றைக்கி ரெயின் பெய்யுமா பெய்யாதான்றதை இந்த experiment it strongly depends on so many factors like air odor, humidity, pressure, temperature, topography, wind velocity, so many factors. அப்போ எந்த ஃபேக்டர் ரெயின் பெய்யுமா பெய்யாதா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுன்றதே we cannot first of all decide. ஸோ அப்போ ஏதோ ஒரு அந்த அன்னோன் ஃபேக்டர் நம்ம இது அஃபெக்ட் பண்ணாதுன்னு சொல்லி நம்ம இக்னோர் பண்ணிருக்கிற ஃபேக்டர் சம் ஹவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி இட் கேன் ஆல்டர் த ரிசல்ட் கம்ப்ளீட்லி. ஸோ இந்த மாதிரியான எரர் தான் we can call it a random error. So the reason is unknown. So that's why it's called as random error. And this random error can happen in both direction because sometimes, right, இப்போ நான் ஒரு
ஒரு பெண்ணோட லென்த்தே நான் மெஷர் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட். ஸோ மீட்டர் ஸ்கேல், ஒரு மெட்டல் ஸ்கேலை வச்சு மெஷர் பண்ணுறேன்னா, ரைட். நான் மார்னிங் ஒரு 10 o'clock அந்த ரீடிங் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த டே டைம் will be somewhat less. ஸோ அப்போ தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் த மெட்டல் ஸ்கேல் will be somewhat lesser. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி எனக்கு ஓரளவுக்கு கரெக்டான ரீடிங் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இதே ரீடிங்கை நான் 12 o'clock ஆர் 1 o'clock நான் மெஷர் மதியம் 1 o'clock ஆர் 12 மணிக்கு நான் மெஷர் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டேன்னா, த டெம்பரேச்சர் will be somewhat elevated. This is the thermal expansion will takes place. அப்போது அந்த ஸ்கேல் அந்த மெட்டாலிக் ஸ்கேலே எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிரும். அப்போ அது காட்டக்கூடிய ரீடிங்கிறது சம்வாட் லெஸர் ரீடிங்காக தான் காட்டும். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி சம்ஹவ் ஏதோ நான் இது அஃபெக்ட் பண்ணாதுன்னு இக்னோர் பண்ண ஒரு டேட்டா இஸ் அஃபெக்டிங் சம்ஹவ். திஸ் random error can happen in both direction. It can happen in a positive way, it can happen in negative way also. So that's why it's called as multi-directional. Okay, I can see that. So about நம்ம systematic errorக்கு எல்லாத்துக்கும் reasons தெரியுது. So we can able to find out the reasons, we can able to eliminate that reason. பட் ரேண்டம் எரரை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசன்ஸே தெரியாது இல்லையா, ரைட். அப்போ இந்த ரேண்டம் எரரை எப்படி நம்ம கம்மி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, to reduce that random error only, instead of conducting the experiment one time, we have to conduct the same experiment more than once. So more than once ஒரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை திருப்பி நம்ம பண்ணுறப்போ, ஸோ ஆப்வியஸ்லி சம்டைம்ஸ் we may have some elevated reading. ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட். ஸோ ஒரு டைம் மெஷர் பண்ணுறப்போ லெட்ஸ் சே தட், ரைட். நீங்கள் ஒரு இந்த பிரிக்கே எடுத்துக்கோங்க, ரைட். இந்த பிரிக்கோட லென்த்தே நான் மெஷர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட். ஒரு டைம் நான் மெஷர் பண்ணுறப்போ ஐ மே காட் சம் ரீடிங், இது L1 வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் டைம் இதே பிரிக்கோட லென்த்தை நான் இன்னொரு டைம் மெஷர் பண்ணுறேன், அது L2ன்னு வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் டைம் எடுத்த ரீடிங், தேர்ட் டைம் எடுத்த ரீடிங் L3, ஃபோர்த் டைம் எடுத்த ரீடிங் L4, ஃபிஃப்த் டைம் எடுத்த ரீடிங் L5 இப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட். ஸோ அப்போ இந்த எல்லா ரீடிங்க்கும் சம்டைம்ஸ் த L1 கேன் பி the greater than actual value, sometimes L3 can be lesser than the actual value. So somehow இந்த மாதிரி நான் n times நான் இதோட லென்த்தை திருப்பி நான் மெஷர் பண்ணுறேன். ஸோ அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஐ மே ஹேவ் த பாசிட்டிவ் எரர், சம்டைம்ஸ் ஐ மே ஹேவ் த நெகட்டிவ் எரர். ஸோ அப்போ டோட்டலாக எல்லா ரீடிங்கும் சம் பண்ணி நான் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறப்போ டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஐ கேன் ஏபிள் டு ரெடியூஸ் the random error. So the random error can be eliminated by conducting the same experiment more than once, and by taking the average I can able to reduce the random error. So that's what you can able to understand about the errors. So and we can discuss about the calculations of error in the next class.